Dear friends, welcome to American English. Take your level 5 grammar book. We have come to video number 113. The topic is active and passive voice sentences 8. So, my dear friends, active and passive voice, very important for all the students, whoever, whether you do IELTS or TOEFL or whatever it is the basic foundation in English which you should be strong. We should have a good strength on, the basic foundation English. So regarding active and passive voice, what you should know about the verb. Verb plays an important role. In verb, you have to know about the tenses, present, past and future. In present tense, how many divisions are there? 4 divisions are there. Past, 4 divisions. Future, 4 divisions. Present continuous, present continuous, present perfect continuous. Ordinary past, past continuous, past perfect continuous. Then ordinary future continuous, future perfect continuous. So 12 divisions are there. So 11 divisions we have seen, active and passive, and we have come to the 12th division, the end of the tense, the last subdivision in tense, future perfect continuous. See the topic, future perfect continuous. Future means what you have to have. Obviously you should have will or shall. When it is perfect, what you have to have? The word have should be there. Then continuous, of course you should have ing, verb plus ing. You see here, will or shall plus have been plus verb plus ing. Will have been speaking, will have been writing, will have been eating. This is called future perfect continuous. Where do you use this future perfect continuous sentence, my dear friends? See, you are doing something. In future also you will be doing something. In the past you are doing, in the present you are doing, in the future also you will be continue doing the work. What is that? Any activity which you are continuing from the past to present to future? I will have been working in this I will have been living in this Chennai for 10 more years. 10 more years I'll be continuously living here. I'm not going to go. So in future also, until a particular time, I'll be doing certain activities. Then you're using future perfect continuous. In active verbs, it should have will have been plus verb plus ing. But in passive, there is no passive, no verbs in passive. So no passive voice sentence. See here, I will have been speaking English till my death. Okay. You have come to a software engineer, you want to go to Australia, you want to be a doctor, you want to be an engineer. So without English it is not possible, isn't it? So obviously till your death the communication language must be in English. You cannot go in for Tamil. Of course you can go in for Tamil. Tamil can be as a mother tongue. But when you want to communicate with other state people, other country people, then you have to have English as a communication language, that too till your death. So I'll have been speaking English till my death means something will have been continuing till my end of my life. So far we have seen one word verb. What is that? Eat. Then we have seen is eating, right? 2 word verb. Then we have seen, what is that? Will be eating. Now we have come here, 4 word verb. 4 words are there comprised to give a verb. Will have been speaking. So this phrase, this is called verb. So whenever you see a sentence, you have to target the verb. Then you ask to the verb, who will have been speaking? Then the answer you get is I. So I becomes subject. Will have been speaking what? Will have been speaking English. So English become object. So you have got subject, verb plus object. Now where do you use will have been speaking? A future time word. What is the future time word? Future continuous time word. What is the future continuous time word? It should keep on going in future. That word is there. That phrase is here. Till my death. It may be 10 years, 20 years, 30 years, 50 years. So whatever it is, the time frame is there. Future time word is there. Till my death. So I will have been speaking English till my death. So now when you go in for passive, as we have seen, passive verb, no verbs. So no passive voice sentence for future perfect continuous. No passive voice sentence. Now we are come here. We will have been writing English and Hindi for many more years. See, many more years. For many more years. It is a future time word. Continuous. So
it should be a future perfect continuous. So what is the verb here? Will have been writing. Will have been writing becomes verb. Who will have been writing? We will have been writing. So we become subject. What we will have been writing? English and Hindi. So you are getting two objects are there. And the time frame is there. Future continuous time frame for many more years. So here there is no passive for future perfect continuous. And coming here, active voice. I will have been going to the US for the next 10 years. So the next 10 years, the time word is there. Future continuous word is there. Time word. So it is a continuous word. So will have been going is the verb. Who will have been going? I will have been going. So I become subject. To then what? You don't get an answer. To whom? You don't get an answer. Where? You get an answer. So there is no object. If there is no object, you cannot go in for passive voice. So no passive. So future perfect continuous sentences don't have passive voice sentences. So my dear friends, 12 we have seen. All the 12. How many of them have passive and how many of them don't have passive? What is the number one? Ordinary present. For example, I eat a mango. What is the passive voice? A mango is eaten by me. Present, ordinary present. Next, I ate a mango. Ordinary past. What is the passive? A mango was eaten by me. Third, I will eat a mango. What is the passive voice? A mango will be eaten by me. 3 is over. Fourth, I am eating a mango. What is the passive voice? A mango is being eaten by me. Fifth, I was eating a mango. What is the passive voice? A mango was being eaten by me. I will be eating a mango. Sixth part. What is the passive? No passive. No passive for the 6th division. We have come here to 12th division. 6th division, future continuous. Ordinary future continuous doesn't have passive. 7th, I have eaten a mango. What is the passive voice? A mango has been eaten by me. I had eaten a mango. Past perfect. A mango had been eaten by me. Future perfect. I will have eaten a mango. A mango will have been eaten by me. Future perfect. Then present perfect continuous. I have been eating a mango till now. No passive. I had been eating mango till last month. No passive. I will have been eating a mango in future. So 12th division. In 12th division you don't have passive. You got it, sir? Are you clear about it? No, my dear friends, 12 divisions we have finished. Close it off. Present tense, past tense, future, present 4 divisions, past 4 divisions, future 4 divisions. We are closing it and we have come here to active and passive voice sentence for present tense modal verbs. Modal verbs. What do you mean by modal verbs? Can, may, shall, must. See, he says, I can buy a car. He says, I may buy a car. He says, I must buy a car. I can buy a car, I may buy a car, I must buy a car. What is it called? What is all it tells about? It tells about the attitude. This attitude is, I can. His attitude is, I may. His attitude is, I must. So the attitude of persons are called, the attitude of the persons to do certain things in future, it is called modal verbs. Modal verbs, AL, modal verbs, right? The attitude, the thinking, the thoughts of future. What is the range of certainty? Is it the possibility or probability, or it is determination, or is it something like obligation? Those attitudes are used by modal verbs. Modal verbs always stands for future. So in this modal verbs you are coming for active and passive voice. Coming here, active verbs. What are the active verbs? Modal verbs. Can, may, must, speak, write, eat, go. These are called, see, can speak, may speak, must speak, can write, may write, must write, can eat, may write, must eat. So can plus present tense verb. This is called in the active voice. If you target the verb, you get like sentences like this. The verb forms like this. So in passive, you have to change into can be spoken. You have to add be plus past participle. May be written, must be spoken. So can write changes into can be written. May eat becomes may be eaten. So this is what you have to go in for passive, where you have to add be plus past participle. Coming here, active voice. I can speak English. I can speak English.
See, what is the verb here? Can speak. Modal verb is there, can speak. It is the verb. Who can speak? I can speak. So I becomes subject. You ask a question to the verb who, the answer you get is called subject. I can speak. What I can speak? You ask a question to the can speak. What? You get an answer is called object, English. So subject is there, verb is there, object is there. So in passive, my dear friends, what you have to do? The object comes here as subject. English comes, object comes here as subject. I changes into by me. It becomes an object. So here can speak is changed into can be spoken. So in passive voice always you have to have past participle. Can changes into can be. I can speak English changes to English can be spoken by me. Next, active voice. We may write Hindi and English poems. So what is the verb, targeted verb? May write. So may is a modal verb, write is a present tense verb, may write verb. Who may write? We may write. So we become subject. What we may write? You ask a question, what? What may we write? We write Hindi and English poems. So it becomes two objects. Two objects, right? So in passive voice, the two objects comes as subject. So Hindi and English poems, two objects comes as subject. We becomes by us, it becomes an object. And may write becomes may be written, it becomes verb, right? So we may write English and Hindi poems, English and Hindi poems, or Hindi and English poems may be written by us. Now you see in active voice, she must eat chicken. So what is the targeted verb? Must eat. So verb is must eat. Who eats? Who must eat? She must eat. So she becomes subject. What she must eat? Chicken. Chicken becomes object. So chicken becomes object. So in passive voice, the chicken comes as a subject. So here subject. Must, she becomes by her. It becomes an object. Chicken must eat becomes must be eaten. You got it, sir? Now coming here, active voice. They must go to the US. They must go to the US. So what is the verb here? Must go is the verb. Who must go? They must go. So subject. Must go what? You don't get an answer. Must go whom? You don't get an answer. Must go where? You get an answer to the US. So it becomes adverb. So adverbs, when the verb takes an adverb, it is not possible to change to passive. So there is no passive. Able to understand, my dear friends, this side? So whenever you go in for future perfect continuous, you don't have passive voice. But for all the modal verbs are used for what? To say whether it is possible. Possible means what? Possibility. Say for example, I can buy a car. Okay, possible. I may buy a car. Probability. I must buy a car. I should buy a car. Determination. So when you use the modal verbs, it says what is their attitude, how strong you are in your thinking. So now coming here, we shall ask few questions to the students. Let us see how do they see. Yes, please, young lady, please stand up. Could you say about the modal verbs? For example, any modal verbs, you may ask a question to her and she can change into passive voice. Okay. I can speak Hindi. I can speak Hindi. No, that is a simple thing. I can speak English is given. Some other term. Can you do? Okay. I can go to US. I can go to Australia. What is the passive? Oh. No passive. Why? Because Intransitive verb. Right. I may save some money. I may save some money for going abroad. I may save some money for going abroad. I may save some money. I may save. See, the verb you have to target may save. Who may save? I may save. What? Money. Money becomes object. So, I may save some money to go abroad. What is the passive form? No. Some money may be saved by me to go abroad. Some money may be saved by me to go abroad. Okay. Okay, good. Fine, gentlemen, please. Okay.
I must buy a Ray-Ban cooling glass. I must buy a Ray-Ban cooling glass. I must buy a Ray-Ban cooling glass. Passive voice, no passive voice. Why? A Ray-Ban cooling glass must be bought by me. I must buy a Ray-Ban cooling glass. So must buy becomes the targeted verb. So Ray-Ban glass must be bought by me. Right, sir? Okay, good. It's very important in the modal verbs. It's quite simple also. It's not that a difficult one. So நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 113 பார்க்கிறீர்கள். ஆக்டிவ் வாய்ஸ், பாசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய செய்வினை செயற்பாட்டு வினைகளினுடைய 8வது பிரிவுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். எப்பொழுதும் செய்வினை செயற்பாட்டு வினைகளுக்கு என்ன வேண்டும்? வினைச்சொற்கள் வேண்டும். வினைச்சொற்கள் என்றால் என்ன? சாப்பிட்றேன், தூங்குறேன், போகிறேன். அதில் 12 பிரிவுகள் இருக்கிறது. நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். நிகழ்காலத்தில் 4 பிரிவுகள், இறந்த காலத்திலே 4 பிரிவுகள், எதிர்காலத்திலே 4 பிரிவுகள், 12 பிரிவுகள் இருக்கிறது. இந்த 12 பிரிவுகள் 11 பிரிவுகளை நாம் பார்த்துவிட்டோம். 12வது பிரிவு ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்று பார்க்கிறோம். ஃபியூச்சர்னா எதிர்காலம், பர்ஃபெக்ட் என்றால் என்ன? ஹேவ், பீன் வர வேண்டும். கண்டினியூஸ்னா வெர்பு கூட ஐஎன்ஜி, வினைச்சொல்லு கூட ஐஎன்ஜி. ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டே இருப்பது எதிர்காலத்திலே, ஒரு காரியத்தை நிகழ்காலத்திலிருந்து எதிர்காலத்தில் செய்து கொண்டே இருப்பது, தடையில்லாமல் செய்து கொண்டு இருப்பதை ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு சாப்பிடுவதுனா ஈட்டு. சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறேன்னா ஐ எம் ஈட்டிங். சாப்பிட்டு இருக்கிறேன்னா ஐ ஹவ் ஈட்டன். சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறேன்னா ஐ ஹவ் பீன் ஈட்டிங். சாப்பிட்டேன்னா ஐ ஏட். சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தேன்னா ஐ வாஸ் ஈட்டிங். சாப்பிட்டு இருந்தேன்னா ஐ ஹேட் ஈட்டன். சாப்பிட்டு கொண்டே இருந்தேன்னா ஐ ஹேட் பீன் ஈட்டிங். சாப்பிடுவேன், ஐ வில் ஈட் என்று சொல்கிறோம். சாப்பிட்டு கொண்டு இருப்பேன், ஐ வில் பி ஈட்டிங். சாப்பிட்டு இருப்பேன், ஐ வில் ஹவ் ஈட்டன். சாப்பிட்டு கொண்டே இருப்பேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டே இருப்பேன் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு வில்லு வர வேண்டும் அல்லது ஷேல் போட்டுக்கலாம். ஹேவ் பீன் இருக்க வேண்டும். ஒரு நிகழ்கால வினைச்சொல் கூட ஐஎன்ஜி இருக்கலாம். ஸோ will have been speaking, will have been writing, will have been eating என்று சொல்லலாம். செயற்பாட்டு வினைகளுக்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, I will have been speaking English till my death. என்னுடைய இறுதி நாட்கள் வரை நான் ஆங்கிலம் பேசிக்கொண்டே இருப்பேன். என் இறுதி நாட்கள் வரை என்று எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரகால சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இறுதி நாள் வரை. அப்போ ஒரு எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு இருக்கும் ஒரு காரியம் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸான will have been ப்ளஸ் எந்த செய்கையோ அதுக்கு verb ப்ளஸ் ing. I will have been working for 10 more years. I will have been going to spoken English class for 15 more days. அப்போ எதிர்காலத்திலே குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டே இருப்பேன் என்று சொல்லும் பொழுது I will have been speaking, writing, எது வேணாலும் சொல்லலாம், speaking English till my death. அப்போ நீங்கள் வினைச்சொல்லை டார்கெட் பண்ண வேண்டும். will have been speakingனா பேசிக்கொண்டே இருப்பேன். யார் பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள்? நான். ஸோ அது எழுவாயாக வருகிறது. பேசிக்கொண்டே இருப்பேன் வினைச்சொல்லாக வருகிறது. வினைச்சொல்லிடம் என்ன என்று கேளுங்கள். என்ன பேசிக்கொண்டு இருப்பீர்கள்? ஆங்கிலம் பேசிக்கொண்டு இருப்பேன். இது செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது. பக்கத்தில் என்ன வருகிறது? till my death. எதிர்காலத்தில் ஒரு சொற்றொடர், நேர சொற்றொடரை போட்டுக்கொள்கிறீர்கள். ஆகையால் இந்த வாசகம் I will have been speaking English till my death. அதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ அடுத்தது we will have been writing English and Hindi for many more years. many more years, இன்னும் பல ஆண்டுகள் எதிர்காலத்திலே அந்த நேர வார்த்தை வரும் பொழுது will have been அதை போடுகிறீர்கள். will have been ப்ளஸ் verb ப்ளஸ் ing. இங்கே we will have been writing English and Hindi for many more years. இங்கே வினைச்சொல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா will have been writing, எழுதி கொண்டே இருப்போம். எழுதி கொண்டே இருப்பார்கள். யார் எழுதி கொண்டு இருப்பார்கள்? நாங்கள் எழுதி கொண்டிருப்போம். ஸோ நாங்கள் we சப்ஜெக்ட், will have been writing verb. என்ன எழுதி கொண்டிருப்போம்? இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி, இங்கிலீஷும் இந்தியும், அது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. எதிர்கால நேரவாசகம். இதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. அடுத்ததாக I will have been going to the US for next 10 years. நான் அமெரிக்காவுக்கு இன்னும் 10 ஆண்டு காலம் தொடர்ச்சியாக சென்று கொண்டே இருப்பேன். ஸோ போய்கொண்டே இருப்பேன். யார் போய்கொண்டிருப்பார்கள்? நான். ஸோ நான் எழுவாயாக. will have been going என்பது வினைச்சொல்லாக எங்கே? அமெரிக்காவுக்கு எங்கே?
என்ன யாருக்கு என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியதுக்கு செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை சொல்லலாம். ஸோ இது செயற்பாட்டு வினை கொண்டு வர முடியாது. ஸோ ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இல்லை. இதற்கு இந்த செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸுக்கு கிடையாது. ஸோ நண்பர்களே, ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் 10வது பிரிவு, பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் 11வது பிரிவு, ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் 12வது பிரிவு. இந்த 3 பிரிவுகளுக்கும் செயற்பாட்டு வினைகள் கிடையாது. ஸோ ரொம்ப முக்கியம், 12 பிரிவுகள், இந்த கடைசி 3 பிரிவுகளுக்கு இல்லை, 6வது பிரிவுக்கும் இல்லை. அடுத்ததாக ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்ஸ் ஃபார் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் மாடல் வேர்ப். மாடல் வேர்ப் என்றால் என்ன? MODEL இல்லை, MODAL. மாடல் வேர்ப் என்றால் எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய வினைச்சொற்கள். கேன் முடியும், மேலாம், ஷால் வேண்டும், மஸ்ட் கண்டிப்பாக. ஸோ இந்த வினைச்சொற்கள் எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது. கேனுடைய இறந்த கால வார்த்தை குட் என்று சொல்வோம், மேக்கு மைட்டு, ஷேலுக்கு ஷுட்டு. நாம் நிகழ்கால வினைச்சொல்லான கேன், மே, மஸ்ட்டை பார்க்கிறோம். ஸோ இவைகளை வைத்து செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பார்க்கிறோம். இங்கே ஒரு வாக்கியத்தில் என்ன வர வேண்டும்? அது கேன் கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் வர வேண்டும். கேன் ஸ்பீக், கேன் ரைட், கேன் ஈட், மே ஸ்பீக், மே ரைட், மஸ்ட் கோ, இப்படியாக வர வேண்டும். இதுக்கு செயற்பாட்டு வினைக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? பிஇ சேர்த்தி கொள்கிறீர்கள். கேன் பி, இந்த ஸ்பீக்கிங் வந்து ஸ்போக்கனாக மாறிவிட வேண்டும், ரைட் ரிட்டனாக மாறிவிட வேண்டும், ஈட் ஈட்டன் என்று மாறிவிட வேண்டும். ஆக்டிவ் வாய்ஸ் செய்வினையில் பாருங்கள், ஐ கேன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், என்னால் ஆங்கிலம் பேச முடியும். இந்த கேன் எல்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? கேன், மே, ஷால், மஸ்ட். ஒரு மனிதனுடைய மனோதிடம், ஒரு மனிதனுடைய எண்ணங்கள், ஒரு மனிதனுடைய எதிர்காலத்தில் என்ன கண்ணோட்டத்தில் இருக்கிறார்கள், அவர் செய்யக்கூடிய வேலைகள் எவ்வளவு ஆழமாக இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த மாடல் வினைச்சொற்களை பார்க்கிறோம். உதாரணத்துக்கு இவர் என்ன சொல்கிறாரு? ஐ கேன் பை ஏ கார்னா, என்னால் கார் வாங்க முடியும்னு சொல்கிறாரு. அவர் என்ன சொல்கிறாரு? ஐ மே பை ஏ கார், நான் ஒரு வேலை கார் வாங்கலாம் என்று சொல்வார். இன்னொருத்தர் என்ன சொல்லுவார்? ஐ மஸ்ட் பை ஏ கார், நான் கண்டிப்பாக கார் வாங்க வேண்டும். ஸோ எதிர்காலத்திலே அந்த உறுதித்தன்மை மாறிவிடுகிறது. அந்த மாற்றங்களை இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் சொல்லுகிறது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், அந்த வினைச்சொல்லை டார்கெட் பண்ணுங்கள். கேன் ஸ்பீக், யார் கேன் ஸ்பீக்? ஐ கேன் ஸ்பீக். ஸோ ஐ வந்து சப்ஜெக்டாக வருகிறது. கேன் ஸ்பீக், பேச முடியும், என்ன? இங்கிலீஷ் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ செயற்பாட்டு வினையில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் செயற்படுபொருள் எழுவாய் சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஐ பை மீயாக வருகிறது. ஸோ இங்கிலீஷ் கேன் பி ஸ்போக்கன் பை மீ என்று வருகிறது. அடுத்ததாக ஐ கேன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ்னால் நான் ஆங்கிலம் பேச முடியும், ஆங்கிலம் என்னால் பேசப்பட முடியும் என்று சொல்லும் பொழுது இங்கிலீஷ் கேன் பி ஸ்போக்கன் பை மீ. அடுத்ததாக ஆக்டிவ் வாய்ஸில் வி மே ரைட் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் போயம்ஸ் என்று வருகிறது. அப்போ இதில் வேர்ப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, மே ரைட், 2 வினைச்சொற்கள். எழுதலாம், யார் எழுதலாம்? நாங்கள் எழுதலாம். ஸோ நாங்கள் எழுவாயாக வருகிறது. என்ன எழுதுவோம் என்று கேள்வி கேட்கும் பொழுது ஹிந்தியும் ஆங்கில கவிதைகளும். ஸோ 2 ஆப்ஜெக்ட், 2 செயற்படுபொருளாக வருகிறது. ஸோ இந்த பேசிவ் வாய்ஸில் அந்த 2 செயற்படுபொருள், 2 ஆப்ஜெக்டை எழுவாயாக வரும் பொழுது ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் போயம்ஸ்னு கொண்டு வருகிறோம். பி, நாங்கள் என்பது பை அஸ், எங்களால் என்று மாறிவிடுகிறது ஆப்ஜெக்டாக. இந்த வேர்ப் மே ரைட் என்பது மே பி ரிட்டன் என்று மாற்றிவிட வேண்டும். செயற்பாட்டு வினைக்கு எப்பொழுதுமே தேர்ட் ஃபார்ம் வேர்ப் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளை யூஸ் பண்ணோம். கூட நீங்கள் பிஇ சேர்த்து கொள்கிறீர்கள். அடுத்தது ஷீ மஸ்ட் ஈட் சிக்கன், அவள் சிக்கன் சாப்பிட வேண்டும் கண்டிப்பாக. மஸ்ட் ஈட், கண்டிப்பாக சாப்பிட வேண்டும். யார் கண்டிப்பாக சாப்பிட வேண்டும்? அவள் கண்டிப்பாக சாப்பிட வேண்டும். ஸோ அவள் பிகம் சப்ஜெக்ட். என்ன சாப்பிட வேண்டும்? சிக்கன் சாப்பிட வேண்டும். இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இங்கே செயற்பாட்டு வினையில் சிக்கன் இங்கே சப்ஜெக்ட் எழுவாயாக மாறிவிடுகிறது. அவள் என்பது பை ஹர், அவளால் என்று மாறிவிடுகிறது. மஸ்ட் ஈட் என்பது மஸ்ட் பி ஈட்டன் என்று மாற்றி விடுகிறோம். ஷீ மஸ்ட் ஈட் சிக்கன், அவள் கண்டிப்பாக சிக்கன் சாப்பிட வேண்டும். சிக்கன் அவளால் கண்டிப்பாக சாப்பிடப்பட வேண்டும் என்று செயற்பாட்டு வினைக்கு உபயோகப்படுத்துகிறோம். அடுத்தது தே மஸ்ட் கோ டு த யுஎஸ், அவர்கள் அமெரிக்காவுக்கு செல்ல வேண்டும். ஸோ இங்கே வினைச்சொல் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா மஸ்ட் கோ, அவர்கள் கண்டிப்பாக போக வேண்டும். யார் கண்டிப்பாக போக வேண்டும்? அவர்கள் போக வேண்டும். ஸோ அவர்கள் என்பது எழுவாயாக வருகிறது. என்னன்னு கேட்டு பதிலாக வருவதில்லை, யாருக்கு கேட்டு பதிலாக வருவதில்லை, எங்கே என்று கேட்டு பதிலாக வருவது அமெரிக்கா என்று வருகிறது. ஸோ இது வந்து அட்வர்ப், வினையுறு சொல் வருகிற பொழுது அதுக்கு செயற்பாட்டு வினை கொண்டு வர முடியாது. ஸோ நண்பர்களே, இப்போ நீங்கள் இந்த 12 டென்சஸ் மிக மிக முக்கியம். டென்ஸ் 3, அதில் 12 பிரிவு, அதில் வந்து ஆக்டிவ் பேசிவ் பார்த்தீர்கள். அடுத்ததாக நீங்கள் வரக்கூடியது மாடல் வினைச்சொற்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கேன், மே, ஷால், வில்.
இவைகளினுடைய செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பார்த்தீர்கள். இனி வரக்கூடிய வீடியோஸிலே இன்னும் பல மாடல் வினைச்சொற்களை பற்றி செய்வினை செயற்பாட்டு வினைகளை பார்ப்பீர்கள். அதுவரைக்கும் தேங்க்யூ.